All right, great. Thank you. Thank you, son. Yeah, good. It's great to be here with you again. I hope you all had a great week. So how are we all doing this week? How's everyone doing? Good. Yep, all good. Excellent. And I think here's been nice of me. I just finished their long night shift. So it's good to have you here. Thanks for joining us. Appreciate you joining us after a long shift. So I'm going to share my screen. Actually, before I do, let me just have a look. So there's a few things. I'm not sure. Son, are you going to be talking about some things later today as well, Son, yourself? Or is it just me today? Me for a little bit. Okay, you're going to be for a little bit? All right. Okay, so, all right, I'll talk about, let me go, yeah, for this first one, I'm going to share my screen. Okay, share screen. Okay, so when I've gone to the, can everyone see Facebook Ads Manager? Can everyone see that on my screen? Yep. Okay, lovely. So this is great. I've come here, I'm looking at the US account for clients and the Australian account for clients, and I can see there's nothing to review and publish. See how that's grayed out at the top right? That's grayed out. That's excellent. So just be careful, like whenever you're working on something, whenever you're publishing something for a client, like a new campaign, or you're modifying the existing campaign, just be aware, always look at this section up the top right, because sometimes if you edit multiple ads and then you go and publish, sometimes you might only publish the one that the last ad you've edited, and the other ones are still waiting to be published. Like I've made that mistake in the past. So always make sure that that everything has been published, because I think I can't remember, I was with someone in Facebook here in the Facebook Ad Manager, and I noticed there were some items that were not published. And so it shouldn't be that way. So always make sure that everything's been published. We don't want to leave anything unpublished. When you leave things unpublished, sometimes we can get unexpected results. I'll give you an example. So there was this one time I came into an account. I'll just pick any one of these. I came in here, I changed the daily budget here. I changed it to something else. And then after I made that change, I went in here and I made some changes to ads. And then when I published the change to the ad, I didn't realize that the change that I'd made to back at the ad set level hadn't been published. So and then the customer was not happy because they were spending more than because I was supposed to decrease the budget. So we found out like a month later or something. And so yeah, just be aware of that. Make sure it is the way it is now, that everything has been published. So that's really important. All right, so another thing about Facebook, let's talk about Facebook pages. Okay, so whenever we're working with restaurants, we need to advertise on Facebook, we need access to their Facebook page. And so the way that we do it is we request access to the page. I'm sure we're all familiar with this. We request access to the page through the business manager. And then they have to accept it on their end. And we even have a video. I'm not sure if everyone's aware, but we actually have a video that you can send to the restaurant owner that shows them how to accept it. Or you can get on a Zoom call, or and talk and show them how to accept their request. So, and it's always important that we do it that way, do it this way. Now, sometimes it can be difficult, right? Because sometimes restaurant owners are busy, or they're not really good with computers. But it is important that it has to be done this way. Can anyone, San, tell me why is it important that we do it this way all the time?
because because it's let us go to as agency to do the ad manager, and everyone can go to create the ad under the Hope for You account. Yeah. Yeah, exactly. So it's easy for anyone to get access. Once we've done it this way, anyone in Local for You that has access to the Facebook Business Manager can access the page. Also, and so that helps to, like, let's say someone's on leave, you know, and we can't, and the person, sorry, let's say the person that usually manages the page is on leave, or they leave like maybe like Monsignor, they've left. It doesn't impact. Do you know what I mean? Anyone can access and help out. And so what happens sometimes, and I'm gonna also have this same discussion with the customer support team, because especially with them, they onboard, you know, that they deal with a lot of restaurants too in getting access to their Facebook page, not just us as account managers. But what happens sometimes is, you know, there is other ways to get access to the page, like making your personal Facebook account an admin on the page, which could be easier for yourself or the restaurant owner to do, but that's not permitted, because we end up having a problem like we had when we first started Local for You. That's the way they used to do it. They set up an account for an employee, Alia Harvey, who was one of the very first employees of Local for You back, 4 years ago. She was the first employee of Local for You before any one of us started with Local for You. And so she would add herself as an admin with this Facebook account, admin on their, with her personal account on their Facebook page. Now, 4 years later, or even 2-3 years later, we had to change all of that, because we had the problem where everyone needed to log in with that account just to get access to Facebook pages. The account was getting banned because Facebook can see multiple people from multiple locations were logging in with that account. And it was just a big headache. And when you wanted to log in, you'd have to authenticate, and you have to ask, hey, who's got the device with the Alia Harvey account? It's just a nightmare. So we've actually had to undo all of that. So, so it's very, very important that we follow the procedure that I just outlined just now. Now, it's so important, in fact, that if, just to let you know, something we will be doing from this point onwards, if we have any team members, whether account manager, customer service, that doesn't follow this procedure, there will be an official warning. Okay, it's that important. Now, there is very rare circumstances where we would add ourselves as a personal admin. Very rare. And that rare circumstance is where the restaurant owner doesn't have access to the Facebook page, the business manager account, or the Facebook page, like they can't, where they can't. Like, so this is where you go on Zoom with them and you're trying to help them to give Local for You agency to accept the request to access the page, and we can't because they just don't have access. Now, in those circumstances, it's okay to temporarily add yourself as an admin, but let's know that that's the case too. But what you'll need to do, again, as I mentioned, it's temporary. So what I mean is, so you will go ahead and add yourself as a page admin, but then you'll work with the restaurant owner to resolve the issue, to help them to get ownership of the Facebook page through their own business manager account. So you will work with them to make sure that that's done. And then once that is resolved, then you'll add Local for You as an agency the way we normally do it. Now, and there's different ways you can work with the restaurant owner. It depends on the situation. If that's the case that they don't have access, there's different ways you can work with them. The last resort being, if
if the business owner tries with everyone they know and they still can't get access, then maybe, you know, we go to Facebook support and we ask them to help the business owner to get access to the page. But is there any questions about that? Anybody? Anyone have any questions or comments about that? No, all good. Okay, so if there is a situation right now where you are a personal admin on a page, over the next 2 weeks, I expect that by, you know, the end of the first week of May, so within the next 2 weeks, that you will change it so that local for you is the local for you has access instead of your personal account. So 2 weeks. Again, after the next 2 weeks, we expect that every single Facebook page will be managed by local for you. And in those rare circumstances where we can't, let San know so she's aware. And again, continue to work with the restaurant owner. All right, to get that resolved. All right, so if there's no other questions or comments about that, the last thing I want to talk about is Yelp ads for you. And this is more so for the US team for now, but Yelp, you know, we don't know where it's going to be going in Australia and how popular it's going to be. And, you know, even in Australia right now, there might be opportunities. So this really does apply, you know, this is important for the whole team to know this stuff. And especially if one, you know, if you end up changing and going to the US, you know, working the US shift. But so I think we talked about Yelp last week or the week before, is that right? Did we talk a bit about Yelp? Yep, we did. Okay, what do we, so what does it say? Because I don't want to tell you stuff you already know. I don't want to sit here and go on about things we've already talked about. So what did we talk about? Manal, what do you know about Yelp so far, Manal? Like we have a deal with them that we're gonna do ads on Yelp, and we choose a couple restaurants that we will like do a sample like with the restaurant with Yelp for free, like $150. Yeah, great. About that. Okay, lovely. Yeah, so soon everyone's going to have access to this. I've just given the login to San late last night, but soon everyone will have access to this platform. And yes, you're right. So we've got 2 locations right now that we're running ads for, and it's pretty straightforward. They're ads, just so you know how when we set up an ad for, you know, on the Google platform, how it's really straightforward and it's pretty simple. It's the same with Yelp, right? When you're setting up ads for Yelp, it's a very straightforward process. I'd say it's easier than Google, setting up Google ads. It's even easier than that, because with Yelp, when you set up a Yelp ad, everything's already there, because they have a profile with Yelp. You've already got all the contents already there. You've already got the images that you're going to use for the ad, all the text you're going to use for the ad. You don't even need to upload anything. So it's even easier than Google. So yeah, we've got two restaurants right now we're running Yelp ads for, Simply Thai Bistro. And let me go. And so when you log in and have a look, so what they do, see this blue here, it's ad versus organic traffic in the last 12 months. So this restaurant hasn't advertised at all in the last 12 months. So the blue is the organic traffic, right? That's how many people are actually visiting their Yelp profile, right, per month. And so and I think in the US, like, it's starting to warm up now, is it? I think it's getting April's spring, so starting to get warmer there. So anyway, so this month here, we're in April now, we're the 22nd of April,
and you can see that now we have this orange section. So now we've helped them to get 22 visitors to their profile so far. Okay, and so how long have we been running ads? We've been running ads from the 13th, so for 9 days. For 9 days. Ad clicks. So this is how many people actually. No, that's not true. 22. I wonder what that 22 is. So actually, sorry, people that have clicked on their ads is 59. Cost per click 78 cents. Yeah. Sorry, I'm not sure. So this is ad clicks. We've had 59 ad clicks. I'm not sure what 22 means here. Leads. Okay, maybe that's people that have actually ordered. I'll ask Ryan. So we're gonna have a meeting with Yelp tonight. I'll ask him what that means by leads. It could be people that have called or actually ordered. So I'll find out a bit more. But so this, they even got a heat map here. So this is where the restaurant's located. And this is where the ads are being shown. Yeah. So I think people that are interacting, showing your shown. Okay, this is where the ad is being shown. Okay, in the local area. So that's what the ad looks like there. So basically an image of their food, their rating, their address, Thai restaurant, and then one of the testimonials, reviews, one of the reviews. So these are the keywords we're targeting. And actually, let me go into manage. So you can choose the radius or suburbs, right? So when you're setting up the ad, you can choose a radius around the restaurant or suburbs. You got your budget here. Let me go into this manage keywords. Yeah. So it's not showing me the performance, but because we're agency partners with Yelp, we can ask them to show us. They can show us how each keyword's performing. And so let's say Japanese food is just not performing well. We could take that away, right? But we can find out. We can't actually see it here, but we can find out from them. What's important to understand? Let me backtrack a little bit. So let me show you. I'm gonna find something here. I'll come back to that one. All right, so one thing they do for us, so what we did with Yelp is we sent them all the restaurants that we have in the US. So these ones at the top here of this spreadsheet, the ones you're looking at now, these are all clients that we do marketing for. And then at the bottom of the spreadsheet, towards the bottom, is other US restaurants that we don't currently do marketing for. And is the writing too small? Can everyone see what's on the screen, or do I need to enlarge it a little bit? Everyone's okay? All good? Okay. So we can give Yelp the restaurants that we do marketing for, and ones that we don't even do marketing for. But we can give Yelp Thai restaurants,
And then what they do, so we give them this information, the name of the restaurant, the address, and their website. And then what Yelp do is they give us all this information. So they can tell us, you know, has this restaurant ever advertised? And if they have, you know, are they currently advertising? They will give us their Yelp URL. They will tell us what their star rating is, what categories they're listed under Yelp. Sorry. Boost eligible. I think I won't worry about that one for now. They'll also tell us how many people are seeing the profile, their profile at Yelp. How many people, once they view the profile, actually order or call the restaurant. So these percentage, this one's really important, because with this one we can see if we can help these restaurants improve their profile. Maybe like a restaurant that's only got 11% conversion rate, you know, that's very low, because other restaurants are getting even over 30% conversion rate. So this is really important. This is really important information that they give us, so we can help the restaurant. Because there's two things that we can do for a restaurant in the US, especially, that's on Yelp. One is we can improve their profile. So that's what this is here. This is their profile, how well it's converting, meaning when people come and view their profile on Yelp. And when I mean a profile, sorry, what I mean is, let me go to Yelp. So let me go, I'll do here, Thai restaurant. And I want one in there. Okay, so I'll just go to this one here, this first one. Okay, so this is a restaurant's profile on Yelp. Now, what this spreadsheet tells us is that once someone comes to a restaurant's profile, this percentage tells me how many people actually order once they come to the profile. So by Yelp giving us this information, we know, hey, if a restaurant's got a really good percentage, you know, we won't tweak that too much, right? We'll leave their profile alone. But if a restaurant's got a really low conversion rate, we can help the restaurant by helping them fix their profile. You know, maybe they need to add more photos. See, this restaurant's got 1,429 photos on Yelp, available on Yelp. Restaurants that do really well on Yelp usually have 300 or more photos. That's a lot, right? 300, but they'll have 300 or more photos. So, and then there's other, you know, we just make sure that the other information is correct. You know, we've got a good, you know, description about the business. So you know, the client can control what it says about the business. Yeah. So anyway, there's a few things that we can do. There's a few things we can do to help their profile. So that's one way we can help restaurant owners, is to help them improve their conversion rate, you know, help them improve their profile. The other way is by running ads for them, which is what I showed you initially, you know, how we're running those paid ads. So what's the benefit of doing paid ad? Well, if by doing a paid ad, the benefit of running paid ads on Yelp is, first of all, see where it says sponsored results up here. So if someone does a search for, let's say, for Thai restaurant, if you're running ads, your restaurant, the restaurant will appear here at the top before the free listings down the bottom here. So that's one advantage of running the paid ads. You're going to get the best exposure.
The other advantage is that when people do come to your listing, you, with a paid ad, you can have you decide which photos appear first. Sorry, when people go and look at your photos, you decide the order of the photos, which ones appear first. You can also do things like where is it? Maybe this doesn't have it. Yeah, I'm gonna go to a free. I want to go to a free listing. Okay, so when I go, all right, when I go to a free listing, you'll see there's here it says other Thai restaurants nearby. So free listings, they will, Yelp will put ads for other restaurants. But when you run Yelp ads, they remove the ads to other restaurants. Right. And the other thing they do Yelp ads is, this one doesn't have it, but you can add custom call to actions and what they call highlights, which this one doesn't have. I'm not sure why they haven't done that here. So that's the two things we can do for you when we offer Yelp for restaurants. We can improve their profile, and yeah, so we can improve their profile, and then yeah, if we run ads, that will help them to get more visibility because they're in the sponsored section, and then when someone comes to their page, they're not going to click on a competitor's ad, which helps that conversion rate as well. So is there any questions so far about anything I've talked about? All good? Everyone understands? Yeah. Okay, cool. So the other thing is, the other information that Yelp gives us as an agency partner, and by the way, I should mention too, now restaurants can advertise in Yelp without an agency partner, without using someone like us. However, if restaurants do that, they don't get all this information that we're able to give them. So as an agency partner, we get inside information that, because, right now, even with Facebook or Google, restaurant owners, they can go and advertise on Facebook themselves or Google themselves, right? It's the same thing with Yelp. Restaurant owners can just start advertising. They can self-serve. But if they use us as an agency partner, we have access to things that they're not able to see that we can help them with, right? Like this information here. So the other thing that Yelp tells us is, for each restaurant, it tells us how many searches in their area, how many people are searching for them. They also recommend a budget based on the amount of people searching. They recommend how much they should. Sorry. What's that? They recommend how much they should be spending per month. And you mean like ad spend? Yes. Yeah, exactly. So they don't have to spend this amount, but what Yelp is telling them is, you've got so many searches, you could spend this amount, right? It depends how much business the restaurant wants to, you know what I mean? And the important thing too is with Yelp, it's a very high conversion rate. People that advertise on Yelp, let me see this. Okay.
So this is like this is a PowerPoint they've given us that we can use when we're presenting to restaurants, you know, the opportunity. So lots of, in America, Yelp, did you know that Yelp is the 43rd most visited site in the world? That's how popular it is. It's crazy, right? 97% of people who search for restaurants on Yelp make a decision after visiting the platform. So what that means is when someone's searching on Yelp for a restaurant, they want to order, right? So it's extremely cost effective. So the spend, you know, when restaurants are spending for those clicks to their profile, they're going to get orders. So it's very, very cost effective. Okay, and then the rest of this presentation talks about Yelp. So Yelp ads, like we mentioned. All right, I'll come back to what I was talking about here. So with the spend, this is how much they could easily spend on Yelp if they wanted to. Now, if you're talking to a restaurant owner about, you know, the opportunity to spend on Yelp, of advertising on Yelp, about the opportunity, I would recommend, don't mention minimum. I wouldn't recommend saying, oh, you only have to spend $150, because by the way, that's the minimum, right? With Yelp, you have to spend at least $150 in ad spend per month, or $5 a day. But don't talk like that to a restaurant owner, because the problem is, as soon as you say minimum 150, what do you think the restaurant owner is going to say that he wants to spend, he or she wants to spend? They're going to say 150, right? Because that's the minimum. But so I wouldn't recommend talking like that. If you're going to talk to a restaurant owner about the opportunity to advertise on Yelp, say, hey, your competitors are spending this much. See, this column here tells their local competitor how much they're spending on ads. You can say, hey, your competitors are spending anywhere between $950 to $3,300 per month, right? Yelp, we recommend around $1,000 in spend. Okay. Now, if they say, look, I don't want to spend that much, fine. Okay, how much are you comfortable spending? So we're not saying they have to spend this amount, but don't start off talking about minimums of 150, because that's if they hear that, that's what they're going to want to spend. You know what I mean? But we want the best result for the restaurant. Now, this is not about us making money, right? We're trying to help them to get all the available traffic that they can. And Yelp traffic converts very high. So if in the example we saw before, it's 79 cents per click. Now it's a very high conversion rate. Now, which restaurant wouldn't want to spend 79 cents? So if we go back to this one here, so let's say it says they've got 22 leads from 59 clicks. It's 78 cents per click. So let me get my calculator out. All right, so if I've 59 times 78 cents is, if I've spent $46 and I've got 22 leads, it's cost me just over $2 to get someone to either call me or place an order online. You know, which, you know, that's very powerful. You know, that's a very good use of spend. So what we want to do when we're talking to restaurants, talk to them about how much their competitors are spending and how much we recommend that they spend in ads. And by the way, always add $120 to that. Now, why do I say 120? Add 120, because
one of the things that Yelp offers for those that run ads is an enhanced profile. Actually, you don't even have to have ads to have an enhanced profile. And what's an enhanced profile? The enhanced profile, it costs $4 a day, which is why it's $120 per month. Enhanced profile is very important. An enhanced profile, what it does, let me go to the presentation. I think it mentions it here. Where are we? Okay, enhanced profile. So the enhanced profile says here, updated business. I'm not sure what that means, updated business info. You get a call to action unit, competitor ad removal. All right. So when I was talking before about running the ads gets you, takes the competitor ads away from your page, actually that was incorrect. Only when you have the enhanced profile, which is $4 a day or $120 a month, do they remove the competitor ads from your listing. So very, very important. So my recommendation is that whenever you're talking to someone about Yelp ads, always add $120 to the ad spend and give them that figure. So let's say, you know, the restaurant owner says, like, let's say it says here, let's say we're working with this restaurant here, which is, sorry about the background noise, Land Lab, right? Let's say working with Land Lab, and we say, okay, we recommend you spend, your competitors are spending anywhere between $950 to $3,300 per month. We recommend you spend $970 per month. And explain to them that you can break it down if you want. You can say 850 is in ad spend, 120 is for an enhanced profile, which means that all competitor ads will be taken off your listing, which helps with your conversion rate. So when people come to your listing, they're not going to click away and go to your competitor restaurants. Okay, so always add 120. However, now having said that, I will show you something else. I think it's this one here. Okay, now, good news is if a restaurant spends $825 per month or more, they actually only pay $25. So really, actually, in this case, you could tell them it's $875. Because if they spend $850, it's only going to cost them $25 for the month for the enhanced profile. Now, but if they're spending under $825 in ad spend, then it's $120. It's $120, right? Okay. And if they spend $1,500 or more per month in Yelp ads, they don't pay at all for the profile. That's included. Yelp Boost. Let me talk a bit about Boost because that was mentioned before, the Boost. So what happens is, if a restaurant, this is for, I think the Boost is for six months. Let me just check. I think this is for the first 6 months. I'll double check that. But what happens is, if a restaurant spends $400 in Yelp ads or more, Yelp is going to give them an extra $100 worth of ads on top. So the restaurant pays $400 in ad spend. Yelp will give them an extra $100 worth of ads, no charge, for 6 months. If they spend $825 or more, they'll give them an extra $150 in worth of ads. And if they spend $1,500 or more, they'll get $200 or more in ad spend free. And by the way, all this stuff that I'm talking, this presentation, you'll all be given access to this as well, by the way. So you don't worry if you don't remember all this stuff that I'm talking about today. All right. So, okay. So, and now
they've got this additional notes section here. So there's four of our advertising client, 4 of our clients right now are already advertising on Yelp. So they are these two, 10, 11, 14, and 17. So right now, Landlab, Chachawan, I hope I pronounced that right. Thai Basil Chantilly, and I think Thai House Restaurant. I mean, yep, those 4, Thai Basil Chantilly, Thai House Restaurant, Chachawan, and Landlab, they're already advertising on Yelp right now. So if we want to manage, if we want them to manage their paid ads for them and give them access to all the, you know, the insights that we can as an agency partner that they wouldn't have access to, we can move them over to us. We can manage them. However, they have to spend 20% more than what they're currently spending. And it's actually telling us here. Oh, sorry, we got a bit of feedback. I think someone's changed their settings. Someone just changed something. Okay, it's gone. Okay, feedback's gone. So like for right now, Sorry, why we got 2 nice account on our meeting? nice. If you got a twin, nice as a twin. Not my twin. All right, so I'll remove. I can remove one of them. That's okay. I can remove. I will fit one. All right, you've already done it. Great. Okay. All right, lovely. Okay. So let's say Landlab, they wanted us to manage their Yelp advertising and their profile and whatever. Right now they're spending $150 per month. We would need to get them to spend 20% more, which is they would need to be spending $187.50 per month. So what you could, if this client wanted us to manage Yelp for them, we just tell them, hey, are you happy to spend $187.50 per month? And then we can manage it for you and help you. Now that extra spend, by the way, is just going to mean more customers for them. We're not going to get that 20%. You know what I mean? That's not going to us. It's just 20% extra in ad spend. So even though they'll have to spend 20% more per month for us to manage, they're going to get 20% more customers. Do you know what I mean? So Why they have to spend 20% more? yeah, great question. Thank you. So I'm not sure why. I think, yeah, it's just one of the policies Yelp has that they, you know, maybe they just don't. Yeah, look, I'm really not sure 100% why. I think one of the reasons is obvious to me, and that is that as an agency partner, we get 10% of their ad spend. Right now, that doesn't mean, you know, like let's say someone's spending $1,000 in ads and Local For You gets $100. That doesn't mean they're only getting $900 worth of ads. They're still getting $1,000 worth of ads, but Yelp is giving. That's the way they sort of pay us to work with the clients and help the clients. That's a way of compensating us. So I think that's part of the reason why. Because if someone's already advertising on Yelp and we just come along and say, hey, we'll manage it for you. You don't have to spend any more. We'll manage it for you. And we end up getting 10%, then Yelp is going to be just losing 10% of their profits. Do you know what I mean? Yeah. So I think that's one of the reasons. I don't think that's the only reason why, but I think that's one of the reasons. Yeah. Okay. Now, and before I continue talking about Yelp, was there any other questions so far?
I have a question. Can you go back to the Excel file? Yeah, sure. Like on the additional note column for the third one, like they currently spending 300 something. Yeah. But on the, I'm sorry, on the recommend monthly budget, it's only 150. But then why on the additional notes, it still say that they would need to increase more when they only recommend 150. But the restaurant Yeah. already paid like 300. Yeah, that's a good observation. I'm not sure why they're spending that much too. Yeah, and the same Because- with the fourth one. They currently spending $30, so it's really weird number. Yeah, I maybe on these, yeah, I don't know how they can be only spending $30 per month. Maybe that's not ads, maybe that's a one of the features, because let me go back. So when with Yelp, you can purchase certain things, not just ads, like the enhanced profile, for example, right? That $120 per month for enhanced profile. I think you can purchase that without running ads. And so if you pay Yelp $120 a month, they'll just remove those ads from your personal profile. So maybe that $30 a month is something they've purchased, like logo. I think logo, like right now, when you search on Yelp, there's no logos. There's no logos. Let me go. But if you pay, I think $30 a month or $1 a day, they allow you to add your logo. So maybe that's what they're paying for, is the logo. Yeah. But yeah, I'm glad you're. Yeah, good, really good questions, Emma. Now, as for this one here, yeah, I don't know why they're spending $329. So it could be that they're spending 150 in ads, and the other $179 could be like enhanced profile. Maybe they're paying for a logo, other things as well. So the amount that they paying that we see on the additional notes, maybe just add, or maybe like the other features, we don't know. Yeah, I think so. Yeah, I think, and we're going to have a meeting tonight with Yelp. I can ask that question. Yeah. Actually, I'll just bring that up now. Yelp questions. Sorry, so I'm just on my other screen. Okay. All right. Great. Okay. Any other questions at the moment? No. Okay. So, and that's what we're just talking about now, the logo. So when you can pay, I think it's $30 a month. You can add your logo. We talked about this pricing already. Let me go back up. Let me go back up here. So if for the enhanced profile, that 120 a month, they get competitor ads removed, updated specialties history, updated specialties and history, and they can control the photo order in their profile. And this is obviously a mobile phone view. I'll sharing with you on my screen what it looks like on a desktop, but I think most people use it on their mobile phone. They'll use Yelp on their mobile. All right. So with the Yelp ads, you can decide when your ad appears, what people are searching for. Business highlights. So this business highlights is part of the enhanced profile. So there's like 30 plus different highlights, and you can choose 6 of them and they'll show up. And you can't really see that well here.
But things like locally owned and operated, you know, so many years in business, family owned and operated, stuff like that. So just little things that can help you stand out that little bit more. The logo we mentioned, that's the pricing. Next steps. So again, this is a presentation for that you would share with a restaurant, and yeah. So that's, yeah. What else can I share with you? So that what they did for us, they actually showed an example of a presentation that they created for Smile Thai, right? So we didn't actually talk to Smile Thai. Yelp just pretended as if we're doing a presentation for Smile Thai. So what they did was they created a custom PowerPoint presentation for Smile Thai restaurant, Smile Thai cuisine. So they actually put their website here on the front. They took a snapshot of their website, put on the first page, and then talked about how, you know, anyway, I'll give you, like I said, I'm going to give you guys access to this whole folder. So you can check out these resources whenever you like. But they basically, it runs through some different statistics, why they want to be using Yelp. And this is the process people go through. They search, they consider they check out the listings, they can visit the restaurant. So one of the things with Yelp, when someone comes to a Yelp listing, let's say they wanted to order, there's different options, right? You can actually start an order, and they're integrated with Grubhub, right? But as an agency partner, we can change the start order button so it goes to their website instead. So let's say the restaurant doesn't want to be using Grubhub because they don't want to pay the Grubhub fees. We can change the button, the call to action button, the order button, so it says something like order through our website. We can have like order through our website for the button, and when they click on the button, it actually takes them to the menu page on their website, so they can order there. So that's something we can do. All right. And then what they also did for this presentation was they showed specifically for Smile Thai cuisine how many people are searching every month. They said there's almost in Smile Thai cuisine's area, there's 0.5 to 1 million people searching for Thai noodles and other related categories. So that's a lot of searches. That's within a 10-mile radius, which is a big radius, but still that's a lot of searches. Now, it also says that you can't actually see it because it's so small. There's little green, 1% of, only 1% ended up getting to Smile Thai's Yelp listing. Only 1% of those searches. So the reason why this is helpful information to share with someone, with a restaurant, is they might not realize how much traffic is available on Yelp and how much they're missing out on. Like if Smile Thai is only getting 1%, you know, of course they would be interested in getting, you know, their competitors are getting the other 99. So with helping them with their profile, with an enhanced profile, and with ads, we can help them get more of that, and so they're not just getting 1%. Does that make sense to everyone? Yeah. Okay. And then, so in this presentation, they've actually saying what we could do, because right now, Smile Thai cuisine, how many photos? Can you see how many photos they've got on their profile
14. They've only got 14 photos. So with Yelp, you need to have at least, you want to have 300 or more. That's what people expect. People that use Yelp, they expect to see a lot of photos. So I think that's one of the reasons why for this particular restaurant. And so this is the kind of value that we can add to the restaurant. We can give them these insights that they wouldn't know anywhere else. Okay. Then it's telling us, Yelp can tell us what they're ranking. So, you know, when we did the search before, Smile Thai is number 17. That means they're not even on the first page. So you got the sponsored results, then you've got the free results. You get the first 10, right? Smile Thai is ranked 17. How many people do you think are going to go to page 2 to look for a restaurant? No one. No one goes to page 2, right? That's why they're only getting 1%. That's why they're only getting 1%. Yeah. Anyway, look, I've taken up, we've already gone an hour. I know someone wants to talk about stuff, so I don't want to talk any more about Yelp today. I think I've gone too long, actually. So look, really appreciate you guys, you know, paying attention and asking great questions. But I think I'll leave it for today, and maybe next week I can sort of finish off this presentation. But before I end for today, was there any questions or anything anyone have for me? All good. All right, San, over to you. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. จะมาแจ้งเรื่องการเงินนิดนึงคือตอนนี้ไม่ว่าร้านไหนที่โดน BR หรือโดนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากรอบบิน3 วันถัดมาเราจะเป็นคนที่จะรู้ว่าร้านไหนโดน BR หรือ IB หรืออะไรต่างๆบ้างทีนี้เราจะให้เวลาลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าติดปัญหาไม่จ่ายเงินเราจะให้เวลาเขา7 วันในการดำเนินการแต่พอหลังจาก3 วันรอบบินเราจะเป็นคนมาแจ้ง PO แต่ละคนว่าร้านไหนโดนบ้างเนาะแล้วก็ให้ตามเงินให้หน่อยพอตาม7 วันถ้าเขาไม่จ่ายไม่หือไม่อือทีเนี้ยให้มาแจ้งเราจะไปบอกสตีฟดำแล้วสตีฟดำกับเราจะมาดูกันเป็นเคสว่าจะปิดแอดไปเลยจะแคนเซิลเขาไปเลยหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นเคสไปเนาะแล้วก็ถ้าร้านไหนบางทีสตีฟขาวเขาจะมาแชทกับเราในกลุ่มเนาะว่าแบบว่าร้านนี้เป็นยังไงตัดเงินได้ไหมรหัส BSB ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีสตีฟดำเขาไม่รู้เขาก็เลยต้องการที่จะรู้ด้วยก็คือเท่ากับว่าก็เลยตัดปัญหาทุกเรื่องการเงินแม้ว่าจะคุยกับสตีฟขาวแล้วให้ไป FYI กับทักสตีฟดำไปด้วยให้เขารู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะจะได้แบบว่าเขาบางทีเขาไม่ได้คุยกันแล้วเขาก็มาอย่างวันก่อนเขามาใส่น้องบีว่าแบบแบบทำไมแบบไม่ตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นคือสตีฟขาวจัดการไปแล้วแต่สตีฟดำคือไม่รู้เรื่องก็เลยตัดปัญหาให้ทักสตีฟดำด้วยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินอันนี้เฉพาะเคสที่มันแบบมีปัญหาใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่ว่า invoice อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ invoice ไม่ได้ invoice อะไรเงี้ยก็แจ้งสตีฟดำได้นะเพราะสตีฟดำเขาเป็นคนดูเป็นคนกดให้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีสตีฟขาวเขาจะเอาเฉพาะตอนตัดเงินรอบแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวก invoice ไม่ไปเปลี่ยนเมลส่ง invoice อะไรเงี้ยให้ส่งให้สตีฟดำเนาะแล้วก็ลูกค้าถ้าอัปเดตบัตรบางทีอัปเดตบัตรไม่เข้าพวกบัตรเครดิตเนาะสำหรับลูกค้าออสอย่างเดียวใช่ป่ะวะไม่ใช่ทุกลูกค้านั่นแหละ direct ไม่ใช่ direct บัตรเครดิต3 ประเทศเลยถ้าเป็นไปได้ก็โทรเอาเลขมาเลยเพราะบางทีมันต้องล็อกอินเข้า Stripe ลูกค้าทำไม่ได้ถ้าเกิดเราดูแววแล้วว่าลูกค้าแบบไม่ได้แน่คือขอโทรแล้วก็จดแล้วก็ส่งให้สตีฟดำได้เลยส่วน direct debit อันนี้ส่งลิงก์ให้เขาได้เพราะมันง่ายมันเป็นกรอกเป็นฟอร์มไปไม่ต้องล็อกอินอันนี้ให้เฉพาะลูกค้าออสเตรเลียลูกค้านิวซีแลนด์กับอเมริกาไม่ได้ direct debit เนาะประมาณนี้แล้วก็จากนี้ไปถ้าลูกค้าโซเชียลมีเดียบันเดิลที่ใช้งานเกิน3 เดือนแล้วต้องการแคนเซิลเราถึงจะออฟเฟอร์ตัวเว็บไซต์ใหม่ให้เท่านั้นหรือถ้าเป็นลูกค้าใช้เกิน3 เดือน
แล้วอีอะหรือเราแบบอยากช่วยเขาอันเนี้ยออฟเฟอร์ได้แต่ไม่ใช่มาถึงเดือนแรกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วนอกจากเซลล์ไปดิวมาแล้วแบบให้ออฟเฟอร์มาอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะทำให้เนาะส่วนมีเรื่องอะไรอีกวะ อันนี้หมายถึงว่าอยู่ๆเราต้องออฟเฟอร์เขาไหมหรือถ้าเขาแบบเหมือนจะไปแล้วค่อยออฟเฟอร์ เหมือนจะไปแล้วค่อยออฟเฟอร์ก็ได้หรือถ้าเกิดเกิน3 เดือนแล้วใช้มาเป็นปีแล้วรู้สึกว่าแบบยอดเขาดีเขาดูดีจังเลยอยากทำเว็บอะไรอย่างเงี้ยให้มาบอกเราอย่าเราไปขออนุญาตให้เขาอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้คือแบบเขาไม่ยอมให้ซีซัวแล้วแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่ใช้ตัวดูด้าแล้วยกเลิกก็คือดูด้าคือตัว customize เว็บไซต์เนาะแล้วยกเลิกต้องแจ้งเคนด้วยว่าร้านนี้ยกเลิกแล้วเขาจะได้ตัดตัวหน้าเว็บออกให้นอกเสียจากว่าลูกค้าจะจ่ายเงินใช้ต่อนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอ่านก่อนนะมันเยอะมากแล้วก็อีกนิดนึงเพิ่งไปเห็นเว็บของแพลตฟอร์มอื่นมาคือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนใช้ดูด้าใช้ตัว customize เว็บไซต์เราสามารถบางเดือนเราอาจแบบเราไม่รู้จะลุกเล่นอะไรกับเขาแล้วนะแบบไม่มีไอเดียแล้วอะไรเงี้ยอาจจะให้หน้าแรกเราทำ pop up ขึ้นมาได้เนาะเราอาจจะเป็น recommend เมนูแล้วเป็นรูปเมนูให้เคนทำให้เป็นรูปเมนูว่าเมนูประจำเดือนนี้มันแบบช่วงนี้แบบข้าวเหนียวมะม่วงในไทยมันฮิตเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคนไทยในออสเตรเลียเขาฮิตด้วยไหมแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มีแบบ mango sticky rice นะหรืออาจจะเป็นแบบถ้าเดือนหนึ่งยิงโปรเดียวเราก็ใช้เป็น pop up ขึ้นมาเลยหน้าเว็บว่าแบบเดือนนี้โปรโมชั่นคืออะไรสำหรับลูกค้ามันทำให้เฉพาะลูกค้า customize เว็บไซต์เนาะลองดูลองคุยกับลูกค้าได้ลองทำให้ลูกค้าได้เอาจริงนะลูกค้าเขาไม่ค่อยมาดูหรอกว่าเราทำอะไรให้บ้างเราก็จัดการเขาได้เลยไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ต้องถามหน่อยสิเรื่องเว็บไซต์ถ้าสมมุติเขาดาวน์เกรดไปเขาก็ไม่ต้องเสียค่าเว็บอะไรใช่ไหมถ้าดาวน์เกรดไม่มีปัญหาก็ยังใช้ต่อได้ยกเว้นแต่ cancel ออกไป cancel ไปเขาเสียเท่าไหร่นะเจ๊ตอนนี้ฟรีแต่ว่าถ้าต้องเสียน่าจะ499หรือ599นั่นแหละเป็นค่าโฮสติ้งเป็นค่าเว็บไม่รวมกับโดเมนอันนั้นคือจ่าย1 ครั้งใช่ไหมใช่แล้วจ่าย1 ครั้งแล้วก็จะมีเป็นรายปีอีกรอบหนึ่งเป็นค่าโฮสติ้งหลัก10แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมันเลยเวลามามากแล้วเดี๋ยวทุกคนจะง่วงมีคำถามอะไรไหมช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไปเยลเนี่ยคือจะให้เราไปอัพเซลลูกค้าหรอหรือยังไงตอนเนี้ยยังไม่ไฟนอลออกมาว่าจะเป็นเซลล์หรือเราจะเป็นคนอัพเซลแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เอาร้านมาทดลองราคาทดลองบัดเจ็ตทดลองอยู่ว่ามันได้ผลหรือเปล่าแต่เราคิดว่าน่าจะเซลล์นะคิดว่านะเพราะว่าได้ยินบูมพูดประมาณว่าเขาเตรียมซ้อมที่จะแบบไปอัพเซลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าช่วงแรกๆอาจจะช่วงแรกๆน่าจะเป็นบูมมาเซลลูกค้าเราหรืออาจจะเป็นเซลลูกค้าอเมริกาที่เป็นโปรแพนในช่วงแรกแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะเพราะช่วงนี้ต้องดูผลลัพธ์ก่อนว่าทำแล้วมันเป็นยังไงแต่ค่าแอดออนเยอะมากแบบตกใจเลยแบบว่าแล้วร้านที่เราทำอยู่ตอนนี้2 ล้านเราที่แอด150มันมีไอแอดออนได้ปะไอ120 เหรียญอันนั้นคิดว่าไม่มีเรายังเอาจริงนะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเขาเพิ่งให้ล็อกอินมาเมื่อคืนยังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันว่าในนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจ่ายเยอะมันแพงลูกค้าเรามีแต่แบบที่เขียมนะคือมันก็จะมีร้านที่ยอมจ่ายแหละแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบนั้นใช่แล้วคือเขาจ่ายกันสูงแล้วอย่างประชุมรอบที่แล้วเราก็ถามหลายอันว่าพูดชื่อแต่เขารู้ว่ากล่าวถึงพูดถามว่าอ้าวแล้วถ้าในแอเรียนั้นแบบมันเป็นแดงเถือกหมดเลยเขาแข่งกันโอ้โหเป็น10 ล้านแล้วร้านเราแบบ150เราจะไปอยู่หน้าไหนเขาบอกว่ามันก็แบบเรียงตามบัดเจ็ตเพราะอย่างที่เขายกตัวอย่างเมื่อกี้ร้านลาบอันนั้นเคยอยู่นิวยอร์กแล้วก็คือบัดเจ็ตอย่างน้อยแบบ900ไงแบบโอ้ยเขาก็สู้ตายเหมือนกันนะ
ใช่ตอนนี้ก็เลยแบบว่าต้องแบบต้อง แต่คุณพี่เขาจ่ายอยู่150เนี่ยก็เลยแบบนั่นแหละ ใช่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแต่บางพื้นที่แบบคู่แข่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวลิสต์มันก็ขึ้นง่ายกว่าแต่บางที่แบบมันแดงเถือกมันเยอะมากอย่างนิวยอร์กเนี่ยมันเยอะมากใช่ปะมันจะไปสู้อะไรเขาได้ใช่ปะขนาด1,000ยังแทบตัวเปอร์เซ็นต์ยังแค่10 กว่าเอง มินิมัมแบบโอ้ย อืมยังน้อยมากๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าไอ้เนี้ยมันต้องอีกสักพักอะ กว่าจะลงตัว ประมาณนี้จ้าทุกคน แจ้งนิดนึงช่วงนี้คิมจะงานช้านิดนึงเพราะโดนทีมทุกทีมไม่ใช่ทุกทีมหรอกทีมของในบริษัทอะโดนรื้อไฟเออร์ทุกตัวที่จูเคยทำมาแก้ใหม่หมดเลย มันก็เลยแล้วเขาต้องการด่วนต้องการเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยต้องแบบมันโดนงานแทรกเยอะอาจจะช้านิดนึงต้องขออภัยด้วย แต่ว่าถ้าอันไหนเออเจนมากๆก็ให้พิมพ์ว่าเออเจนแล้วก็แจ้งคิมเลยว่าอันนี้ขอด่วนภายในวันที่เท่าไหร่คือแจ้งเขาถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดรอได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยในช่วงนี้ต้องขอรอนิดนึงเพราะว่าโดนสั่งจากเบื้องบนมาทุกใบในไฟเออร์ของบริษัทโดนรีหมดนะคะพีเตอร์มีคำถามอะไรไหมคะหรือว่าตอนนี้คือแบบสตันไปแล้ว อันนิดนึง มีเรื่องโดเมนที่ ครับ ร้าน I Absolute นะครับ ครับอันเนี้ยพี่เป็นขอโทษนะขอโทษแทรกพี่ไปอ่านเมลแล้วพี่เหมือนจะเข้าใจว่าเขาอยากให้โดเมนอยู่กับเราเหมือนเว็บอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไปดู CRM มาเขาเคยขอพาสเวิร์ดโดเมนไปแล้วเขาน่าจะเอาไปแล้วทำไม่เป็นพี่คิดว่าเขาก็เลยน่าจะหมายความว่าเขาจะย้ายแพลตฟอร์มแต่จะให้เว็บอะมาอยู่กับเราหรือเปล่าแต่ไม่รู้เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวบ่ายนี้ปีเตอร์คุยกับเขาใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้นะแจ้งไว้เลยว่าถ้าเกิดออกจากเราเว็บมันก็จะไม่มีคุณจะต้องเอาไปทำเองพี่ว่าเขาน่าจะหาทางใส่เนมเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกหรือไม่เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาเว็บออกมายังไงอะนะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะหมายถึงอะไรแต่ว่าพี่เห็นมุ้ยเคยส่งพาสเวิร์ดโดเมนไปให้เขาแล้วแต่ว่าถ้าเขาอยากจะเอาตัวอยากจะ transfer domain อ่ะปีเตอร์ส่งให้เขาอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ต้องถามเขาก่อนว่าพี่มี provider ตัวใหม่หรือยังมีแบบอยู่กับ GoDaddy อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือยังเราจะได้ transfer ไปให้ได้แล้วเขาต้องเป็นคนทำเองนะโฮสต์ใหม่ก่อนใช่ไหมพี่สาร อะไรนะลูก เขาต้องมีโฮสต์ ใช่ถูกต้องเขาต้องมีที่พักพิงก่อนเหมือนเขาต้องมีบ้านหลังใหม่ก่อนเราถึงจะย้ายโดเมนให้เขาได้เราไม่ได้ย้ายให้เขาด้วยนะเราแค่ส่งโดเมนพาสเวิร์ดไปให้เขาแล้วให้เขาไปจัดการใส่เข้าในบ้านใหม่เขาเองมีใครมีร้านที่มีปัญหาไหมจ๊ะ เราจะรู้ได้ไงว่าทำไมมันดับ ฟังอยู่นะ จอมันดับไปละไม่อย่างตอน transfer domain เนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าแบบมัน transfer มาแล้วอ่ะแบบหรือว่ากำลัง transfer คือมันขึ้นว่าเพนเข้ามาหาเราใช่ไหมนาย อะไรนะ หมายถึงว่าเข้ามาหาเราใช่ไหมใช่แบบมีใครเป็นบ้างเนี่ยเวลาล็อกอินหลังบ้านแล้วมันพาสเวิร์ดมันไม่เคยถูกเลยอ่ะแบบนึงนะมีใครรู้พาสเวิร์ดตัวนี้บ้างอ่ะบอกหน่อย for you 2021เราต้องพิมพ์มามันผิดอ่ะแอดมิน2022ลองดูเหรอโอเคมันคือการอัปเดตนะมันจะอยู่ช่องนี้ช่อง transfer นี่เขากำลังมาต้องใช้เวลานะอันนี้มาจากไหนอ่ะมันมาจากอะไร solution สักอย่างอะ network solution .com อาจจะต้องใช้เวลาอันนี้กี่วันแล้วอ่ะทั้ง2 วันแต่ว่าคือใน Whois มันมีเขียนสเตตัสว่า client transfer prohibit เลยไม่แน่ใจว่าแบบ
มันมีผลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ถ้าเกิดมันเข้ามาในเนี้ยมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่น่ามีปัญหา อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าเกิดเกิน7 วันให้ติดต่อซัพพอร์ตเลย มันนานเกินไป หมายถึงซัพพอร์ตDreamscape ใช่ไหมใช่ถูกต้อง โอเค แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราไม่แน่ใจนะว่าเขาทันเฟอร์มาแล้วแบบหน้าเว็บเขาจะหายหรือเปล่า ต้องเก็บเนมเซิร์ฟเวอร์เขาใน CRM ให้เขาด้วยนะ เขาจะย้ายมาใช้หน้าOptimize ของ Korea Food อ่ะแล้วเขาแต่ว่ามันจะมีเนมเซิร์ฟเวอร์เดิมอยู่อันเนี้ยนายต้องแบบเก็บมันจะมีอยู่4 ตัวหรือไม่ก็3 ตัวแล้วแต่เว็บต้องเก็บไว้ใน CRM ให้เขาด้วยเผื่อวันไหนเขายกเลิกกับเราแล้วเขาอยากกลับไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเราเผื่อเราจะได้มีให้ แต่ถ้าไม่มีเราก็นั่นแหละเราก็แสดงละครต่อไปว่าแบบไม่รู้เลยค่ะมันเป็นสำเร็จรูปหรือเปล่าค่ะอันเก่าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปมันเป็นของ Wix ไม่น่ามีปัญหาเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็น Wix เราว่าเหมือน Wix มันเป็นเหมือนเป็นโค้ดมันเป็นเทมเพลตมันแบบมันเหมือนไม่ได้ใช้ตัว name server ในการสร้างในการมันเป็นเหมือนเว็บบล็อกอะแล้วเขาก็แบบมันเข้าไปแต่งเอาเฉยๆถ้างั้นไม่น่ามี name server นะน่าจะต้องแต่งใหม่หรือไม่เขาน่าจะมีเทมเพลตเดิมถ้าเกิดเขากลับไปในบ้านเดิมเขาอะนะในล็อกอินเดิมเขาโอเคมีปัญหามีใครมีปัญหาอยากจะพูดคุยกันอีกไหมคะเหงาเลยไม่มีเนาะมาน่าอย่าลืมกินข้าวนะคะเพราะว่าเราเคยเป็นกรดไหลย้อนเราแบบอยากตายเราแบบไม่อันนี้น่าจะไม่ใช่กรดไหลย้อนอันนี้น่าจะโรคกระเพาะโอ้ยเธอต้องกินข้าวคือสิ่งที่สำคัญใช่เมื่อวานก็ไปฟาดหมูกระทะมาแล้วอร่อยมากทุกคนไม่ได้กินนานก็อย่างเงี้ยโอเคทุกคนเราขอให้ทุกคนไม่แน่ใจว่าเดือนนี้มีประชุมมีตติ้งคอมพานีไหมแต่คิดว่าไม่น่ามีนะน่าจะไปเจอกันที่เขาใหญ่เลยเหมือนเขาจะยกเลิกป่ะเห็นในเมลน่าจะใช่ค่ะคำนั้นแหละที่อยู่ในใจตอนเห็นเมลทุกวันนี้แบบส่งจดหมายหานายกอยู่เป็นประเทศอย่างนี้ได้โปรดแย่จังแต่ไม่เป็นไรตัดออกได้ไม่ต้องตัดหรอกคือคลิปมันยาวมากไม่มีใครดูหรอกแล้วก็หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วมีแค่รอบเดือนอาทิตย์ที่แล้วที่พูดเรื่อง order ready ที่ Nice กับใครวะกับน้องบีไม่อยู่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าNice มีลูกค้าใช้ระบบหรอไหมก็มีบ้างเนาะแต่เดี๋ยวแท็กเมลไว้ให้มันจะเป็นฟีเจอร์บนแอปพลิเคชันที่สามารถกดได้เลยว่า order ready แล้วตัวนั้นอย่าแท็กให้ไม่ยากในแอป restaurant ordering taking อะไรนั่นนะใช่มีลูกค้าบันเดิลใช่เผื่อแบบว่าหาเรื่องแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยบอกว่ามีฟีเจอร์ใหม่นะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแนะนำเขาได้ลูกค้าบันเดิลมันไม่รับโทรศัพท์สักร้านเลยเขาต้องรับโทรศัพท์เราก่อนมีอยู่ร้านเดียวที่รับนี่แหละสาวรักษ์มันน่าจะขึ้นสแปมเขาก็เลยแบบไม่ค่อยรับกันหรือเปล่าเขาลงทะเบียนเบอร์โทรแล้วนะพวกเราเหรอใช่เมื่อก่อนเขาก็เมมเราไว้อะไรเงี้ยเจ๊น้องถามหน่อยสิลูกค้าโทรมาเขาเสียตังค์ไหมฟรีโทรฟรีกะโอเคโทรฟรี1800โทรฟรีของอเมริกาก็มีเบอร์ของอเมริกาที่โทรฟรีเหมือนกันนะเข้าระบบเบอร์ที่มันอยู่ในอีเมลป่ะหางอีเมลไม่ด้วยเบอร์ซานฟานั้น1628ใช่เบอร์นั้นไหมน่าจะตัวนั้นแหละตัวเบอร์ใช่ทุกอันคือโทรฟรีจ้ะแต่งงมากมีสิงคโปร์กับยูไนเต็ดคิงดอมด้วยไม่เบาทำเหมือนกันแหละตอนนี้แบบว่าจะสิ้นเดือนแล้วยังไม่มีใครได้รีวิวแม้แต่ตัวฉันเองฉันก็ไม่ได้รีวิวจากลูกค้าฉันเหมือนกันสงสัยแบบว่ากิจกรรมนี้จะเหงาแล้วล่ะไม่รู้จะขอยังไงแล้วนะปีเตอร์เดี๋ยววันนี้ลองหาลูกค้าที่อยู่ที่ซิดนีย์นะแล้วก็
ลองลิสต์ชื่อออกมาเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะไปซิดนีย์กันเดี๋ยวอาจจะเข้าไปเยี่ยมลองลิสต์มาให้หน่อยว่ามีร้านไหนบ้างเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าของ Nice กับมะนาวที่เป็นโก B กับปีเตอร์อย่าลืมแบบว่าลองโทรหาเขาบ้างนะเพราะบางทีเราอาจจะหลงลืมพี่เข้าใจว่าแบบตัวลูกค้าโกตัวเองมันก็เยอะมันก็วุ่นวายพอแล้วแต่ด้วยความที่ Nice กับมะนาวเขาไม่มีโอกาสที่จะโทรคุยกับลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะลองโทรไปคุยโทรไปทักทายโทรไปหาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะหายจากเราไปเพราะบางทีถ้าพวกนี้เขาไปคือเขาไปเลยเนาะแบบมันไม่มีแบบความสัมพันธ์อันดีงามกันอะไรอย่างเงี้ยหรือลองทักเขาก็ได้ว่าเอ้ยงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะแบบมันเปลี่ยนกราฟิกดีไซน์สวยขึ้นไหมชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยลองโดนด่ากลับมา ไม่หรอกพี่น้อยเขาชื่นชมผลงานเธออยู่นะมะนาว อ๋อเหรอ ลองโทรคุยแบบหาเรื่องคุยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่งานเราเนาะอาจจะพูดบ่อยนิดนึงว่าแบบหาเรื่องคุยกับลูกค้าเพราะว่าเป็นงานของพวกเราเนาะที่แบบมันต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์นิดนึงเนาะแล้วก็อย่าลืมลูกค้าคนไหนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งต้องการยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกดาวเกรดมาคุยเรื่องเดือนถัดไปครึ่งราคากันได้นะคะ เพื่อจะให้ลูกค้าอยู่ต่อเนาะครึ่งราคาหรือลูกค้าคนไหนหยุดยาว 2-3 อาทิตย์ต้องการพอสเซอร์วิสต้องการลดราคาค่าใช้จ่ายมาคุยกันได้นะเครื่องราคานี้ทุกอันเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ทุกอันเพราะทุกคนมีโปรโมชั่นหมดทุกร้านเนาะวันนั้นพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าได้ทุกร้านเนาะอเมริกาก็ได้มาคุยกันดูก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคอนเฟิร์มลูกค้านะมาคุยกันก่อนว่าได้ไหมช่วงนี้จิตไม่รู้เป็นไรโอเคนะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้นอนหลับฝันดีขอให้เธอหายปวดท้องเจ๊ขออยู่กับเจ๊ต่ออีกแป๊บนึงสตีฟดังเข้ามา